big with Jackpot City Casino, now in Malawi. This is another episode, another day of emergency meeting right here on Podcastmalawi, your number one podcast on the land. I mean, mwina somo kudaba magaya kuti zokhala bwanji is this a hit or miss emergency meeting? pali mawena akamati mazozimisira moto Sasa nga so ukachitika emergency sizitengera kuti ngani ndonena kuti moto utani? Okay. Usowe. Ndipereke chisanzo chimenechi. Ayi koma basi. Ayi perekani. Koma prophet wankulu anayankhula kuti nthawi ya emergency sitifusana kuti uyu wapezeka bwanji. Ndemusafuse kuti ndapezeka bwanji. There's an emergency meeting. Guys, I think it's always about nthawi nake ndani uyu nguga nkanena kuti koma guys kumalawi kunoko kumakhala idza emergency nthawi zonse. Oh yeah. Like there's always something to talk about every time. And this is the space where we talk about those issues. I mean, we talk about good governance, we talk about politics right here, we talk about things, issues that affect our well-being kumalawi kunoko tikamati tikuyenda pansewu paja tikutani zinthu zimene zotipanga affect and it affects sogolo lathu sogola ana athu and timanena kunena kuti this is the only Malawi that we have and ngati sitilankhula zokhuza Malawi uyuyu palibenso amene angalankhule zokhuza Malawi uyuyu. So ifeyo we've got that opportunity to speak about that. So I'm with Mr. Gray today. Welcome, Mr. Gray. Komase, ndakumva. Good governance, chani. Malemu Bingu. Anatulusa nyimbo. So nyimbo imeja tingaike kuno kapena kuhit or miss. Iti uche tiyende pamozi. Tiyende pamozi ndi mtima umo. Imene ndiofunika kuno kapena kuno ande basi ndalandira. Imene ndi ukhala anthem yakuti emergency meeting. All right. All right guys, so today tili ndi nkhani zingapo zimene tifuna kukambirana, nkhani zimene tifuna kucheza and we are hoping kuti at the end of the day tikhautira panga digest nkhani zingapo and we spark these conversations ndicholinga lina kuti inunso mukhoza mapereka maganizo anu and ife tikamabwera malo ano sitipanena kuti ife ndozitsata kwambiri ndife anzeru kwambiri koma we give our opinion on certain topics, on different topics ndicholinga lina kuti you also can have your own opinion and see chifukwa maganizo osiyana-siyana ndi amene amathandiza kudani kuyendesa dziko ilili. So budget ya 2025-2026 yatuluka. Namva? It's 8.4 trillion from 6.4 yakwera ndi almost 2 trillion. There is so much that has happened mu budget imene. Pali zinthu zina zakwezedwa, pali zinthu zina zatsika, pali zinthu zina zachosedwa kuti ayi zitachosa. I just want to hear from you what has been your take from the budget. Everything, anything that you can say. Zimeneza waona kuti komano budget hii iwoneka ngati budget ya nzeru abo kapena ayi si budget ya nzeru, it's a hit or a myth. I'll be borrowing those words from you. Wazi wanthu aja kuti pamatha kuchitika chinthu chachikulu. Yeah. Ndi amangona kakamozi kakang'ono makani ya zaonongeka. Ine akakasika kundisangalasa kuti anaganisa bwanji kuti akaka. Ine kanga ndikafata. But just say, but hapa bread. Oh, is that something that you are happy for? Kabena kuti bwanji. What about that VAT? Okay, ningona ngingine yongofuna kwazizilisa anthu mtima pansi chifukwa anthu anazo. Hey, bread. Pasi ndizimene umaziyankhulira daily. Zumakhala kuti bread wafika pachakuti. Wafika pachakuti. Sugar watere. Naona mashopu ena amatheka. Mashopu ena athekedwa kaya chani. Koma nkhani si bread magaya. Can see bread? Ase chili chonse panopa. Chili chonse. Yeah, of course. I mean, everything. So pa zinthu zimene anapanga select kuti I think itacho sansonkho wa VAT wa chakuti ndi chakuti ndikuona ngati anasankha zoti zinthu timene even panopa tilibe nato ntchito. Yeah, mwene bread ili 9 ntchito. Serious? Bread ili 9 ntchito. Ntchito yake. Sili kumadya. Koma do you know kuti bread olatakhala wafika acho savati kasana cho savati ngulabe chimodzimodzi mene timangulira. No, but that's where I think something that we have to like focus on it because nthawi zambiri ndimaona ngati kuti
kumatha kunenedwa kuti tapanga chakuti right? But going on the ground kuti mukaoneno zosatira za ma decisions amene apangidwa aja kumakhala kovuta. Okay. You get it, right? So today they were announced that chakuti tasisa. Chakuti chili motere mukafita kunsikako mudzika pesa zotere. But when we go on the ground most of the times. So it's not vuto la amene akulengeza. You get it, right? But sometimes when something happens, it means there's also anthu ena akamene akuyenera agwire ntchito. Pa ground. So it's not like kuti ndi ntchito ya munthu mmodzi. Because malamulo amafunika enforcement. Right? You don't expect someone for wanena kuti chakuti. Ndekuti yekhaso apite pa ground azikanena kuti kodi izi ndezikuyenda bwana. You get it, right? Because in the end si ntchito ya munthu mmodzi. Ndine ndefunso la first. Tingotenga theoretically. Yes. Kuchosa vati kwa Brady kweti. Kungathandize chani kudziko kuno? Okay. I think you were mbali mosi. Muli mbali mosi, eh? Yeah. Okay, ineyo sindi mbali ya munthu. Handi kuziwa, uliweka. Ineyo sindi mbali ya munthu, right? But okay, that's a good question. That's a good question. Because tunena kuti tachosa vati. Kuliso nkhani ina yoti pali VAT amene pali tax ina yake amene yachosedwa pa magalimoto a hybrid. Okay. You get it, right? So you can see kunena kuti mwina nthawi ina yake kuchosa kwina kwake kumakhala so insignificant that you think kuti sikusintha chinthu mmene tikuganizira. Koma zimapeza zasintha. Chifukwa kuti mavuto ndi ambiri. I think a good example can be cooking oil. Yes. Cooking oil analibe, I think mbuyo mwanalibe VAT. Yeah. Inalipo. I think inalipo. No, even cooking oil. Okay. Uyu amandifunsa zafunso onena kuti kodi VAT yakachosedwa. Zikhala ndipindula mtundu wanji. In the long run. In the long run, right? Then makufunsa onena kuti ndimana kuti pali nthawi ina yake kuchosedwa kwa zinthu zina zake kumakhala so insignificant kutengera ndi kukula kwa mavuto mene alili. Yes. You get it, right? Panopa think mwina chimene timafuna kumva ndiyona kuti zinthu zonse panopa zasika mtengo. Because what it means if you're taking out the VAT from bread and all other raw materials amene amagwisidwa ntchito meneko, it means what will show on the market kuti chatsika mtengo ndi kuti akhala chani, akhala bread uja. If I was going into the shop, mafuta opikira ndi 5 liters ndikaipeza pa 40 pini pomwe pacha. You get it, eh? Bread mwina fadusulu anali pa 2.5, lelo mwina ndimpeza pa 2.3. You get it, eh? So to me, as you are saying, he was asking, zionesa kuti palibe mwene chimene chachitika. Chochepesa chani, chosintha zinthu. Chifukwa kuti mafuta aja ndi ambiri. I pointed out kanthu kakang'ono. Yeah. Nanena kale. Pala anthu ena kumatha oyambana nawo. Kena kumana zolo wapanga za usilu ngokuti uyu wandinena kuti ndine usilu. Koma iweyo chimene chinakugunda cha budget. There's so much that we cannot digest today. I think budget is just saying even the house imabasidwa nthawi to debate on the budget, to comment on the budget. Yes. I mean to give feedback. Pakuti mwakuti meza. I will tell you kunena kuti ma budget athu amene amabwera ku Malawi kuno chaka ndi chaka, it's always the same thing. Of course. You get it, right? It's always the same thing. And sometimes you tend to wonder kuti kodi is easy. Ndizotipindulira chani in long run. Are we investing into something? That has always been my problem. Kunena kuti so much problems that we have ku Malawi kunoko, solution yake it's on our investment part. Koma solution manager si kuperekedwa. Okay? So I will tell you kunena kuti chaka chino ku budget ya AIP kuli 131 billion Malawi. Imene ndimafuna kuti izachoke. Imene wewe mafuna kuti AIP izachokeratu. You get it, right? Now, there is 131 billion Malawi kwacha from 161 billion last year. Okay. Tachepesa. Wanimvesa? Tachepesa, komano chaka chino anthu kuli kukhala njala, chifukwa cha chaka chatha tinapanga spend 161 billion. Pano tagula chimanga January. 60 billion Malawi kwacha. Yose yangopita ku consumption. Kungoja kwa it's like kuti tagulira anthu mwina 3 million or 4 million thumba limodzi la chimanga. Yotangoja mwezi ujani? Mwezi umosi. You get it, right? Now, ndrama icha taichepesa. Titaichepesa ndrama icha. What are we doing? What have we done kuti anthu aja akhale bwino kuti chaka cha mawa adzakhala ndi chakudya chokwanira? You get it, right? Yes. So it's like kuti still tikuweta be mavuto.
I agree with your point. I don't know what are your reasons when you say kuti AIP is achosedwe. Chimene chimakulimbisa mtima when you're telling people kuti can you remove AIP ndi chani? Okay, I feel like AIP mabwera ndi mavuto chaka ndi chaka. Chaka ndi chaka tu. Kuyambira nthawi imene inapangidwa introduce zafika pano. AIP makhani mavuto. Exactly. And city kuonza mavuto ake kuti mavuto ati ngakonze motani. And now from last year's budget to this year's budget. Yapanga Western kusiyana so mwina ni mbuyo. AIP ya last budget guys. Wani machaka timakanga ndi tazizimukira kuli yangu tizizimusori mwezi omwe ori mkwena mugule federation. You get it? And I like it. Wino wako anabwera pa television amalankhula, a member of the ruling party. Yes. Amalankhula nena kuti sometimes DPP imapanga zakatangalika imaba but they had like a proper channel yamene ndrama ziziyendera system yao pajamazichemerera. You get it? And this is a system. And munthu anapereka example kuti example imene ndiperekayi ndi example yoyipa koma ndiyiperekabe ngati example. Yes. You get it? There was a time where a certain businessman deposited ndrama 145 million. Amene ucha. You get it? Kuchipani cha DPP. Yes. Yeah? So ndrama zija kandi zakatangale kandi chani koma anazazibweza in the end, which means mwina seasonal is in a proper channel. So ndrama zija akazibweza koma what we are taking is kuti zinakalowa ku account ya chipani. You get it? Now amanena kuti zimene zikuchitika pano ndramazi aliyesa amafuna kuti zipite ku account yake. Chifukwa chake even kugula kwa fertilizer kumatisokonekera. I say budget ikhoza tuluka ka March. I mean March, April, May, June, July, August. 5 months sitinapeze vendor topanga supplies fertilizer kulibe. When invested 5 months mu November pamene maza tukatsegulira mwambotani panopa matraki amene afika kale. Imagine takhala nthawi yonse tinali ndi nthawi yonse and budget yopangidwa panopa. You get it? So you can see kunena kuti in the end anthu fertilizer akapeza mochedwa because I'm telling you agriculture it's a regulated thing. Fertilizer so mangotira nthawi ina iliyonse. It means kuti ukangoponya nthawi ina yake the production will be affected. So chifukwa china chimene ineso ndimapanga advocate imene kunena kuti can you just abolish this? Ndi nkhani ngati zimenezo ifanira kuti it's like a cash cow ya anthu ena ake. And AIP iwe ndine likhoza mafuna ita atha kumasingate chifukwa choti opindula ndochuluka. Amene mapindula ndi AIP samalawa kupindula ndi AIP samalawa amene timanena ukalandira fertilizer ayi. There are people that benefit from AIP more than just 2 bags of fertilizer. Amene akufunika. You get it? So AIP ija olo ainaka kumuzata nena kuti if AIP taikana, I'm telling you izibwera you get it? Because it doesn't serve the right people that we wanted to be served. Komaso it's not a solution. It's not a solution. Ndakupasa chisanzo yona kuti last year we spent 161 billion Malawi. Ndipo kunali mavuto ambiri. I think the more akumayikweza the more problems. Mavuto amachuluka. Ina chifaka ganza zoisisa. Okay? So awawa mabweresa ndondomeko zawo tikumayisisa chifukwa kuti tikumapanga graduate anthu. Anthu tumapanga graduate ena tikumapasa mbuzi chifukwa choti mwina ena ali kumalo kuti ulimi sumatheka then tikupasa mbuzi and we are graduating them into classes and all that. I get it, but my thing has always been kuti it's not a solution because you can't be investing 161 billion or those that amount of billions ku something that will only give you chinthu choti uzangodya kwa mwezi yochepa. You get it? I mean, we were supposed to be thinking in a way, how can we invest in our agricultural sector? Could it come in the next 5 years? Mavuto anjala sakhala now. Mavuto fertilizer mavuto anjala sakhala fertilizer. Wakali mavuto anjala. Yes, because even fertilizer, I'm telling you, we have to be looking in the angle whereby we want to invest in the manufacturing. Yes. Ya fertilizer. I'm giving you this example. There is a company. Kodi ndi company anje mene. Imapanga zama zokuzana za ethanol, I think. Right? Imapanga za ethanol. The company has got plans. They are putting up a plant ya fertilizer. Okay? But when you look at the production, ndio nena kuti
production imene ngamazatuluke pachaka ndiyosakwanira even to cater for mwina ulimi wakunoko ndi mmene timagulira panopa. You get it? What it means is anthu amapeza solution, but are they getting the support from the government? Because support, they need support. They need support because that's like our way out. Ndimamva kuti zafika poti anthu amasunga Ngozo nyumba. Liters Ngozo. Great my guy. Great mumvere. My guy. Great mumvere. Anthu anasiya kukoza panja. Umuzi. Wakolola mikozo. Ndokuza anthu akaza ma solutions are. And my solutions nambiri ase. So many. Mbiri uti tawanga Ministry of Agriculture talk hapa nsinazoti guys in the next 5 years AIP sinatipindulire exactly 10% njira ina imene tikuona ngoti ipindulira tizikhandi chakudya chochuluka anthu azikolola mchuluka koma this AIP thing ine ndikhoza kuza zoti take it back tisapite kutali tingopita from 2014 because ena ake mwina when we were bashing this mwina faida akulamulira ndi IMCP ana mwina mukusatira mundino a DPP you get it, but I will say kuti take us back to 2014 pamene DPP imabwera sokena pamene DPP ya APM imabwera so in 2014 I say there has been hunger year in year out 2014 2015 2016 2017 2018 kunali njala chaka ndi chaka AIP was there. When we said people were dying, we've got those information. The information that because we basically what was happening in 2017, what was happening in 2015. Then I can call a pesa. You get it? We've got a whole case yodi nabida ku court. A Dr. Japonda nama anale ku court ngani yodi amagagula chimanga bwanji for kunali ngani yodi yani kulibe chimanga kudziko. Mwana wa amakaika jokes for stage. You get it? So what I wanted to say was kuti is we are not saying kuti AIP it's not a solution, not because chibani chikulamulira ndi chichi, but we are saying because we have seen this like happening. from past 15-20 years. It has not been a solution. Tili nkhokwe lero lino ase nkhokwe zoti simakhala kanthu zimangopanga zimankhala. You see, so I mean when you said kuti AIP it's something that I've also been talking about. Because I will give this example. We spent 161 billion last year. We spent 50 billion this year. We've spent 220 billion on just consumption. We've not invested that amount. Think of an investment a country can do. Ku agriculture. Chifanda kuza zoti magayizi ajawa akupanga za fertilizer company achi kuti afuna azipanga manufacture their own fertilizer. Amene ma research anachitika kuti fertilizer amene akhoza kugwira kuno. Imagine giving those people kuti akulu takubereka ndrama iyi. Taonjezera chili chose tapanga chili chose mupange improve your production kuti at least muzapanga 50,000 metric tons per chaka. It means kuti we are no longer buying fertilizer kuchokera kunja. Achipa. Tizimpeza mophweka anthu ena afa sitidikira so kuti apeze supplier tufuna you get it, so that's it. So that is one of those things that is in the budget yathu ifake ni manena kuti budget yathu imakhayo yomweyo timangosintha mafiga, you know. And now zandipangisa ndiganize kuti ngati izizi zimachitika ku AIP kuliso ma ministerial kuthaso kulika anthu ngati AIP kawo kumene koko kandi ku kulika AIP kawo kamene of course sikapindula of course kuma chaka ndi chaka kamakhalapo and anthu akupindula nawo exactly. There is you're right, it's not like kuti ndizaboza ya ministry yose ili ndi joka wake amene manteteza when invest ku local government kukumakhala ka local government ka ku transport amene amakhala akuyangana za misewu. I'm telling you there are some other projects that are year in year out in budget. Misewu yone nakuti achina misewu ya sangano chaka ndi chaka mapeza ali budget. Data boma la Malawi like about data 400 chakuti billion yomangira sewa kuti mulise wa kutsangano mulise wali wonde zomba mulise wakuti there's so much projects that you find in the budget year in year kuyambira kale ase nsewa chani wa liwonde kuchokera pa chingeni ukapita kukafika kuzomba unaononge kali. Of course pano pandamva kuti zikufuna diziyambike you get it zikufuna ziyambike kuti uchoke pa chingeni ukafike pa liwonde 10 off ndi pafupi koma kulibe so zoti
keep left No. kwa umeneka uyende mbali imene ukona kuti umaenda iwe kupita uku koma umazapita mbali yawo upite mbali ya uku upite mbali ya uku you get it but we are talking about kuti these are zitukuko zoti iye ini kuti zimapezeka mu budget kena akwama zati tinapita timakakambirana ndi investor wakuti akuti atimangira nsewu 2 years 3 years nthawi imakhala kutani sewu amangira tinapita ku Dubai kuna Dubai umene kandi ku United Arab Emirates nakasaina tinapeza funda 2 years down the line palibe imene zero palibe kuchitika. So what I'm trying to say is kuti budget yathu it's the same timangokhala kuti tikungonjezera ndalama we spend on the same things. ndoti ndi template yeah we've got template timangomanga edit mangopita tachosa ichi ikapo chaku ikapo chaku chosa ninji chichepeseni chitereni koma it's the same when you look at it it's the same template when you look at it it looks the same okay so what it means is kunena kuti ndaona China chimene mwina ndikhoza unene ndaona akweza CDF right CDF inali pa 200 million pachaka now it's 220 million. This is constituency development fund. China so chimene China so CDF so ai nawe nake ndingankhula pano kuti ma MP because imene jema khawdi mabwana ake amene amayilamulira ndi majani ndi ma MP yapa constituency CDF imangonika ngachiputa misonzi chaka ndikukuza chifukwa chake uzaone akamafuna kuti akukambirana za pamene papo sangasuse kuti pamene kumayikako ndalama za sangasuse kuti pamene kumayikako ndalama zambiri ayi bwanji muna kachosa pamene ayi chifukwa kuti imene jama zazo kuti iyi ndiyo ndizionera pafupi in their defense sangatine kuti kupita ku constituency kwawo ndakuibhakira constituency ayi okay but then when you go on the ground and say kuti akulu let's audit each other. Yes. 200 million imene munalandira last year. What have you done? Enda bwanji. Mukaona tima Blage, tima Blage tinataka. Tori ukangotere. Asikuti 30 million tinamangira ka Bridge akaka, you know. Ndrama zakuti ndrama zoti crazy figures. Yori when you try to tally it ndi chituko imene chachitika, you can't comprehend kuti ndrama ziyazapanga ichichi. You get it? Kwina so kumene you can't find anything. Zimachitika. You get it? Could people even on the so even tambe kuchula maina titakumaliza mpaka na kuda. You get it? Cause kuli ma MP na malowa amene mucha amakhala chete. Osalangula kali zaka zose 5 ndikuta. Kuta kupita constitution so uzili mwina awawa sayankhula koma background amatibula. Va background 0. Chaka chonena kuti tikavota. Ndi pamene akumanga mijigo pakuti I mean ineni manena kuti 2025 we cannot be talking about water development ndumana kuti tikuyika mijigo. Say 2025 I say we are talking about a country imene ili ndi nyanja yaikulu ya mazi clean oti pano pakupita mnyanja mjandikhozo wangu tunga ndikutani ndikumwa popo anthu ali ndi nyanja zonena kuti sangamwe mazi sangathirireso mazi amenewo bad. We are that nation that have got those resources. Koma lero lino timamupembeza achaponda zulu anali ku constituency kwawo akuti amasegulira akuti akonza kaya mijigo kaya manga mijigo. You look at that person. This is a whole vice president wa Chipani. This is a whole person that has been a minister for years. When they said for years and chimena koza akuima pene unene manga mijigo. I'm telling you they cannot advocate kumulanje kuja kumachoka mazi Phiri muja ambiri. There's so much water in that mountain. You cannot tell anthu akumulanje kuti ndakupanga njitukuko ndakukumbira ni mijigo. Mangani ya njigo. Bruh, we cannot be talking about that in 2025. You get it? So ndalama izizi zabwera inde zaikidwa budget, but I'm telling you at the end of the day it doesn't benefit Malawi. It will be the same thing. Zimene tazijira from Kalikali. You get it? So that's the problem immediately nayo. So when we say budget mwakuti I'll tell you good it's the same old budget. Template yomweyo. Tango sintam. Imene akalaisa kutipindulira. Yeah. I have to chip in. What you're trying to say Gudi, it's not necessarily a budget thing, it's a system imene idabangidwa kuti kuli mapiyesi kulindana manoti izizima ine akuyenda chonje. Exactly. And umaziwa chimene chimachitika. Every time government inakeka kufuna kuti ifuna ilowe. Yes. Imana so to be against this system. Yes. Koma akalowa nawo. Amakhala kutenga be template yomweja akupitirira. Exactly. So at the end of the day I think it's what you're trying to say. Follow the money, it will tell you whatever is happening. Priorities and the things that have been removed, you can tell what if we follow the money we are going to have a story. I mean we're sitting ngara Malawi. I don't know whether we are slow or what. But that's the story.
That's the story. Because it's the same machinery. One investor said, Yes. it's the same machinery. Come DPP is a same system, same machinery. So we are changing a driver, but the car is still the same. That is why I've always been saying in kunena kuti izizo manena kuti tiese chipani chakuti I'm telling you, don't expect the change. Sorry, wangondikumbusa kuti mu private sector mumakuchitika so zinthu zinangati zomwezo kuti like mata wasintha bwana expecting kuti mwina akabwera bwana wina asinthangini and then you find out kuti nayenso akupitiza ngini yomwe ngani nona kuti kusoko salomene so pena ngani makhazi kuti it's actually the individuals. Of course it is. It is. Chifanyona kuti kusoko somena masokosa anthu ena kuja nchifanyona kuti sakudziwa kuti kodi kuli chani. I mean, we can take you back. Munthawi ya makampeni 2019 anthu amalankhula zotani. You ase. You get it? So ukayamba nkhani imeneyo ife anthu osweka mitima ukayamba nkhani imeneyo kunala anyamata ina ake 2019 amene amayankhula umatha malimba mtima kuti this guy change is coming. I think anyamata tayamba kudzuka kati kuzindikira bro, and it felt different kwambiri zimachinaona kuti apapa and anthu ambiri amanazoti inali kunali kubwera kwa chilima anyamata tinayamba kufira kuti I think titha kukamba nawo nkhani zandalisi ase anthu ose ankayankhulacha ineni nkaona ngati they were fighting for this country not knowing kuti they are fighting for their family. Kulibe amene amafighta for the country. I think at the end of the day it's what you're saying, Greg. Good people do not fight for the country, they fight for a spot in the system. Exactly. So until you are significant before you would say andoza janga tsogolea zinthu acha wina anapita uku anapita people are not really fighting for the country. They are fighting for a spot in the system because the system is corrupt to the core. One verse said, ndema guys amena mabwera ndi mind yonena kuti because you are just an individual, you are just one gray. Ndi mtima wako ufuna pushe usinthe zinthu. Pamenepo. You get it, right? It's just you gray. Iweyo passionate. Ineyo ngeni. But in the end, in the system, okay, there is kulichipani. When they said kulichipani. I say I've seen my president, even if anthu ena ake chipani cholamula chikuwatembenukira. Chifukwa kuti sakubweresa ndalama kuchipani. You get it? Chipani chikuwatembenukira. Kuti kuno tusukubwera ndalama. Kuno kusukubwera ndalama. You ask kuti ndalama zizichoka kuti because awusazo pamene pamene pabwere ndalama. Koma iwe ndalama zosukutani sukubwera. So the assumption is ndalama zomwe ukuja ndiwe ndiye ukuja wekha. I've seen that a whole government official azimaya chipani atamutembenukira kumuwoza. What you're saying, I have a friend who was doing an internship in a mining sector. Yeah. Alonda anajira kumuzora pano paro mabwera zokuvurani chonchi muli ndi miyezi 4. You understand? And by now he has been doing that for about 8 months. Wamanga nyumba wakula gali moto and he's an intern. I said mulonda iri kuna ura inuyo mutingo kubatsani masiku tingo kubatsani kanthawi. Exactly. You're gonna be okay. So you are an intern. Imagine magaya ankati. That's the country that we are living in. My guys, mwinaru alipo wina wake kwina kwake amene amalilamulira dzikoli. Amene sili kumudzi. Ikoncho kumene. Ine maziwa. Nambo manga noti tuli ku Africa kuno kweti. We don't need kuti nzungu alipange chipongwe. The greed and feti makhala na timapangana tukatoka. I think the wise they just strength ya black man there was no point to akanapangidwa in slave. Exactly. We sell out each other. Yeah. So they just capitalize on that. Akaya amangokwizira farmers as agree awati khoza kuwapa sandrama. Adibasa information yakuti olatha kumpereka wakuti olakhoza kampanga influence wakuti kuti abange zina zake. Basi zoteka. Koma ine nthawi ngadi magayi. Chifani basa ndasala ndekha. Anthu amene amabwera ndi mane kunoko samakangofikira kwa kuti pamphamvu. Ine nthawi kupereka hezi. Ndipo mapafika zinthu ba. So magayi nkhani hii inali nkhani ya budget kuona kuti kodi budget muli chani. Budget guys muli nkhani zambiri zoti sitingaze kambe pano even in 1 hour or 2 hours. Olo parliament iko. Parliament ziyatengera masiku ndithu kuti ayinyenye budget ja ndikuona kuti what is there. But what we're trying to say is kunena kuti nothing new. It's just the same old thing. The same old format, just new figures in it. So there is 8.4 billion, trillion from 6.4 trillion of the national budget 2025, 2026. We expect, but this is just our expectation, man. Bad. It's not like it's going to happen. This is just our expectation. And the budget in the OP for you kupita ku zisankho. So you know. Okay.
10 tizipiti zimene zonse tiasira achaponda fo akalankhula okay. This is a campaign budget Yes. this is a campaign budget mwakuti and all that but if what we are saying is good, we've seen this before, like we've seen this format before, we've seen these figures being taken into those sectors before, but what has happened on the ground? Nothing. Absolutely nothing. So this is a world tukhala muziko linonena kuti zinthu zambiri zikutivuta zinthu zambiri zikutivuta tukamba no za forex. Yeah. For the first time, a dollar was being sold at 7.2. 7,200 wacha $1. You get it? As is easy to uzilenga. So in my profession, vendor wena kana ndirembera musimukuti pasandalama business manager tinapanga nthawi yakuti nthawi manager dollar inali pakuti panopa dollar yafika pa 7.2 which means ndalama amene mundi pasayo value yake sili imodzi. You get it? And because of how the dollar and kwacha have been performing on the market, it has affected so much things. Ineyo what has been your take? Business imene mapanga nani napelekapo quotation nthawi yake mpaka nani nalemba atikunaona then ujeni naigawa pa ujeni naigawa pa forum ya ma procurement professional magaya anaseka ase nalemba quotation ya valid for 30 days many matter 30 days ase ngoti within 30 days 30 days yeah ndani uyo po amandiuza kuti analowa ntaoni amafusa fridge ina ndanafusa fridge ndikutuluka ukafusa kwina tentika kule fika naipeza yakula the same day ngini cha yakwera hivi exactly that ngani ya ukunena kuti inafika mpaka na 7.2 it has affected a lot of things. Exactly. Even kumene natenga quotation iko anafika pondo uzati the day was going kuti quotation asset atseka sidugulisa because ngini stable zikoti tabanga loss then kunachuka kuti yatsika inamba mpaka na inafika ena mafika 35299 299 inafika mpaka na 29 akuzandimbira tatsegulatu so I was hoping kuti ndikapita maybe ndikapeza so atsitsaso since dollar imene sinanga then ndikudabwa kundipasa quotation yokweraso so I've noticed kuti even though tikukambirana kuti black market ngini zatandani koma mitengo idakali yomwe so we are still affected chifukwa chonena kuti nkhani ndionena kuti anthu anakweza mitengo kumanena kuti dollar ikusowa kuchane kumene timayenera kuipezako kulibe ndeti kukaisaka kwina kwake taipeza koma taipeza osati pa mtengo umene timakagulira kuti ku bank so in the end ndekuti raw materials kaya katundu amene tinakagula uja sitikugulisa pa mtengo umene tinakagulisani tinakhazo kuti takagula ndalama yathu ku bank so that was the argument nawo pokweza mitengo. So tapwetekeka ndithu mitengo inatani mitengo inakwera as you are saying and it was a difficult time even for me like my office ndekuti ndimakhandi kutolera ma quotation ochanjana I mean like ena ake ndauza tandipaseni ma quotation tili meeting ikaye yakusintha kwa mitengo you get it kuti we cannot give you that as we are saying you get it kusitinga upasi quotation pano mudikire cha mafo a lot of vendors you get it so the thing is even into the shops many makhala there is sessions right ma commodities ajonera kuti ofunikira timagula every day things were just skyrocketed njere omwe mati kugula lero amwene upita siku lina achina mafuta ophikira ndi amakwera daily kuyamba kuganza kuti mafuta ndofunikiradi kapena it's just a luxury mwina ndi luxury yoti timangoyika kamiza you get it so what do you think has been the factor imene imapangisa kuti the black market should be enjoying that business like that koma kwakukulu I think unakamba kale point yokuti kumene timayeneka tizikapeza kulibiretu so zili ngati mwana wapachire mwampasa matama olamulira even nyumba kuti atha kucontrola china chilichonse kuti kodi iwenso wachokeraso kutiko koma kunkhani ya economy we still need the black market because imafunika be kuti izibalansana ndi anthu amanena kuti corruption iso ndiyothandiza mu economy anthu amatero because ineso ndi matero yeah but carry on the black market we need it koma no difference isifunika izida kukhala mpaka na
inde nisika ukuthi ndi wamisala umatha kukwera uthosika koma usachita kupengeratu kuti mpaka na the difference kuchita kukhala mpaka na 7 point chakuti ukuili pa inali pa 17 1.7 chakuti so I think difference inakula se to the point yoti wina samapanga mama and anthu ena apoyira munjira kuti ena akanagula $10 kuisunga kuti tigulise kafika pa 10 pin ikangofika pa 10 pin don't know say hayi mene makadinda waphulirana straight so it has affected a lot of things but government kweneka chitepo kana for kuli allegedly zimaoneka kuti anthu ena awasamakhala kudziwa chomwe chikuchitika even people in the government anthu ena makambira ndi Bridget ena kuti even if you and me we had a bank and we see kuti 7.2 pa market mwidululusatu animuza nkulu kuti ase auze anthu kuti ipitiseni pajani anyamata bwera tengani mukata business ya yotentha komano maybe alipo sena akamena kupanga benefit amene amayenereka kuti ndili ngati mulonda azipanga benefit kuti kuna kubedwa koma iye sinangasangapenga chili chonse ifana ali nkati I just feel like pale anthu ena akamene they are also benefiting from this so it's hard for them kuti achitani to be honest alipo ena akamboma amene itafika pa 7 point yakuti anapindula ndi chinazaone nthawi ya mafuta ana so white you would see kuti the major players am black market ya mafuta amakhaenu ake ma filling station so you get to see people who take advantage of the situation. You're right. But when the million, because on your 5 million, so you get to see the major counterparts or even a black market. Because you cannot move that much money. You're right. You cannot move that much money. Mundwek. There has to be people with power to move. Every black market or every illegal stuff is driven by to be consistent in the business for years. I'm telling you, Gudi, their whole life they've been in the black market business. Mwewa wonse. Nantu haku chiromoni. Chiromoni in the black market. I'm not in a Gudi. They've got families. They've got families. They're doing things. Akulipira na maskulu chanchane. Hilo yao ndi doba basi. You get it? Yeah. So you tend to ask Gudi, how does this pay you? How does this system? It's not in the paper. It's not regulated. How does it pay you to sustain you to live like that? You get it? It means Gudi, I'll take this point. Gudi, there are people that are connected to those kind of illegal systems. Yes. And in my illegal systems, they are still there. Ndeti makati ukadandaulira the same people not knowing good these are the people. Because even if you go to low traffic, ku immigration, aminanga kupeze kuti akuthandize nkhani ya license. So kwira ntchito ku low traffic. Ndiyoncho. You get it? Koma kama munthu wachena bwino. Iyo maona ngando amadzuka mamawa ikamati 7 amakawa fika alibe ID ya road traffic sali mu system ya road traffic koma iye yamakapezeka kuti ali kumene koko exactly he knows a guy who knows a guy who knows a guy who can give you access to another guy. So as he said, Kudi, we need the black market. Yes. But it doesn't have to be like that. Because black market is somebody exactly. Because what we went through was because of what the black market was doing. Yes. Okay? Kudi ndramayo because it doesn't mean kuti dollars ordinary. Yes. Okay? So now we have to question Kudi sa kupezeka mbali yemene iliyo ine ndatifajane. Koma you know what? Apapa ndazindikira kuti maybe just because tikuyandikira nthawi yazisankho. Zinthu zinazi titamaona ngati mavuto. Utangobwera ngati mavuto. Koma ali mavuto okonzedwa. Ndikuuza. Not just problems. You know how the government was blaming the opposition. Kuti mavuto enawo akubwera ndino. Chifukwa inuyo. Yes. Yeah. Penaso I believe kuti even the ruling party itakonza mavuto amena kuzazo tikakonza mavuto akuti u benefit chingine china chake. So these two parties, the ruling party the opposition party ena mavuto amachita kukonza anthu because we are heading to
elections. So it's not just the opposition party, even the ruling party. Can engineer mavuto for them to benefit ngini nake. And with the fact kuti boma likudanda ula kunena kuti awa kumapanga engineer mavuto. That means it's a system that has been worked either by them or the other side. Aziwabwanji. Yes. So exactly. It's something I did this before. They know what they did. I was able to do this. It confused them. Yes. That might be something they are doing. Yeah, you're right. Kudziwa na mavuto makai akamati ile amakauti apangaza kuti. Yeah. Awa akamati ile amakauti apangaza kuti. Even takota sinta bwelesa chipani china chake. Muma kalowa wino akamanzodi ya izitu siti Izi ngati mukufuna kuti kuchipani kulowe ndrama. Pangani zakuti. Channel wake ndani. Ndawawa. Bas. So we were talking about kuti chifukwa chani kwacha ndalamayo inakapezeka malola kuika. So we are saying kuti the first point is kuti there are people that are in the power that are connected. I mean they do supply the market with the relevant resources. In this case they are providing liquidity kuti ku black market kucha. And it is allegedly said kuti even the banks allegedly they are playing a part. Banki ya ine ninzangai. Inyo mapereka Tilibe kuma banki yako nakalapo. Mukananye mlandalama ndito. Tukaisia banyani, tukaisia pasi. Mapena uko na difference, joma taona the difference is just 700. Exactly. Tena amakama 700 I ndiko za kutrade. Ngubanga. Kuma uona mwene different 3000 4,000. I know. You be like you can so awa uyu ndinzake wosaza alola khale ndi bank. Ya osazalola azonadi. Azati pweteka. And also I think nthawi nake ndi makamba za channel ino nena kuti wina akanalankhula pa television amene kuti nthawi ina yake timazaitulusa ndalama ija out from the proper channels bwino mwadongosolo komano timakaitenga ndalama ija kandi mosaziwa kati kuziwa ndukayipanga flood ku black market. Okay? Ukuziwa ufuna kuti upindule because munthu amapereka example yonena kuti ase tiyerekeze kuti magayiz amene amatuluka kunja anthu amene ali mboma anthu amene ajati forex simasowa in a sense kuti tiyerekeze ku minister kucha a minister ndani akupita kuchani akupita kunja they will just write ndikuti kaya ipita ku reserve bank kucha kaya kuti akangoyona minister of chakuyo akutuluka iyo yapita ku bank amene wapase ndalama within a week ndrama zimakhaza tani inu yopita ni ku bank mukanezo ndili ndi ulendo wa ku America in 2 months after kuza nzu dollar yanu izapezeka mwina ka in the next 3 months umakhauli pa list you get it so anthu aja apita kunja ulendo ojo watheka tapa sama dollars mwina 400,000 US dollars yatuluka through anthu amene achawa. When those people go out there, I'm telling you, Malawi asende wa mboma sama spend ma dollars kunja. You get it, Malawi amene ndo amboma sangapita mwene ujaga kale luxurious $10 ka $50 Myers, they bring those dollars back. When they bring that money back here, they are not going back to the bank. Because tandisindeni ndalama hii at 1.6 jana at 1.7 they want to do that. They will take the money which they took from the system and pump it into the illegal system. Ndukanena kuti ndikupita kaya pa game pa jendo kauza ndikumva ili pa 3 pin itu ndani safuna pindo amwene. People do that. You get it? So as we are saying kunena kuti there are so much factors that have affected izizi zakusowa kwa jani kwa dollars. But then there was also an angle nalo chabwino ndalama ijakenako tinazamva nonso pano kuchipani anyamata ojia yaluza tumphafu zikuferani tummanja yelelelele mwakuti is that all that we need kapena tufuna kuti zikapangeso affect something that it affected anthu amasangalala anthu tiri kumalawi itu kuno anthu amasangala dollar reach atu ili pa 35 when you know kuti msika okhazikika wovomerezeka it's 1.7. How can you be celebrating kuti ndalama ichatu ili kutsika ili pa 35 mona ngati mutani opposition also kunali zinthu zimene zinakwera. What are you doing to make sure kunena kuti kusika kumene mukunyadira uku kupanga affect because ndinazoti nzomwe ndimafuna kuzoma mbiri kuti yes yatika koma zinthu zinakwera zinthu zija zidakali momwe muti because ena atokhala mantha of course utapeza kuti wazitsitsaso nawe koma nthawi imene ufuna uzika oda ano ngini yako ina upeza so kuti ngini yapenga so anthu ena makhala ni mantha kuti utapeza kuti ndazika pena pake but
anthu apanga ndrama ama business. Yeah, people will make money. Amene anakweza people will make and then zapeza kuti mwina zamba kuzidi stabilized. Yeah. Koma nzovuta kuti atsitse. Kuza kwanika utsitse. Yeah. I see kuti most of the times when the prices have gone up, it's difficult for them to come down. Even akakati fuel. Yeah. Fuel akakwera. Wakwera basi. Ma transport fares ndikukwera. Basi. Akamazara atsitsa. Palibe amene atsitsa. Bini basi atu vanopa tinabwera pa 400 basi tabwerera. Never. So it's in the end the best the worst loser mu nkhani yonse iyi ndikuti ndi the Malawians. Yeah. Ndi amene amapeza kuti mapeto azo nsezi. Amene ali kumapeto. Amva kuwawa kwambiri chifukwa zonse zimene tikunyadira mtawuni muno. I'm telling you, you will go down kwina kwake kumizi kwina kwake. Wina wake zinthu akanazoda po dollar, there is no way angakuze kuti nditsisa for the dollar yanu akuti kaya kutawuni koyamba. Samvesesana anthu kumeneko. Sangamvesesane. Inetu chifake ni madandaula so even nkhani ya bread je. Yeah. Bread ilu ndo antauni. Okumbuzi wina wake uko kwase. Alibe nazo ntchito zoti machosala. Koma sugar omwe na bread yo. Sana sige. Yeah, koma sugar of course ainaka ilova manena kuti ayamba kumanga anthu amene akudulisa atu. Lero ndangula 4 pini koma. 4 pini. Koma ainaka ilova amanduza zoti sugar ndi 2.5. But then you tend to ask kuti why is it zinzoti tikupanga konkuno? Pamenepo tikuvutika nazo chonchi chifukwa chani. You know what? I know there is more stories ya kumala. Chifukwa ena aso amene amasokoneza nkhani ya forex iso ndi awaso makapewa. Because there was a case kujani ku nthawi inake ku Salima. Kuti amapanga sugar sugar malo muno ndikumasowa koma ndikumamunyamula through illegal routes. Ndikumatuluka. Ameneyo we are not registering forex if asa kupita in proper channels. Yes. Ndalama kuti simakalipidwa kwina kwake. Ndili ndi show next week ya Hero Miss. Nkhani imuni mangesa nayo. Ndi show yofunikira. Ndesofuna uyimise. Sofuna uyimise. Yeah. Ase nkhani ya Salima. Nkhani ndiola kwambiri. Ndi nkhani yonyasa. Ikuneka show ya 2 hours. Exactly. Just to talk about Salima. Just to talk about what was. I even did a live in nthawi inake. Kungopya mtima. Nangopya mtima mwene ndi kuti koma zona magaye zona. This was happening ku Malawi kunoko. And also you know now how the system is broken. Yeah. Sugar yokuti achoke kunoku mpaka afike poti watuluka. It has to break. Adusa maprotocol chuluka kwambiri. It's not only one thing. It's not one office. It's not one office. The paperwork that will take the sugar from here kuti apite ku Kenya kaya ku India kaya ku Chani. It has to be registered. Exactly. Where did it come from? Zimachoka kuti. Trust ungadusise pasi panyanja. Mayazi. Ade kuti amatuluka kaya muboda kumwe kusongwe kukaya kuti maboda omwewa kumakapita ku Kenya kumakagulisa kuti ambaso zindikira kamadusa maboda amwe they are the guys amakumanga ma police unity akutili you see amakhala anthu ake omwewo umachipesa road block cholembedwa danga nene zoti musaduse donated by Gray akusazoli Gray mazulu adusa bompo. So I think to correct what he said, the system is broken. Yeah. The system is actually not broken. It's how it is designed. It's designed. That's true. It's not broken. It's how it is designed to work. Oh man. So you can say unena kuti tima dandola mavuto komano tili ndi solution. We've got the solutions right in like in front of us. You get it? Kumazo azoti chakuti chikulakwika facha chakuti. Imagine if anthu anakakhaza kuti ntchito yawo maikonda like they love their country. How would you allow kunena kuti nziko mwanu mo sugar mulibe? Nde muzilola kuti inu yomwe ayikidwa pamalo pona kuti you have to control what goes out. How do you allow kuti chinthu chimene chochoti chikwena chisakhale mmenemo chisewera chisaduse chiduse? How do you allow that to happen? You get to see kuti this system is not you are a guy where they thrive in the system. An average Malawian, of course. I say that average Malawian ndamene sungansunte gafika ngani yovota. That's the problem, man. Okay, umaziwa Gray. There is this saying, good people are going to gravitate to what they're familiar with, no matter how toxic it is. Yeah. You understand? So you want to talk in an abusive relationship, but because this is all you have ever known, go back to Malawi. It's not a political thing. Ugamba kuona ma regime ose. Ugamba kuona this is consistency. So ukagrow Malawi when I stepped in South Africa, mbamenda zazori kumalawi manamizana. You get that? Yeah. Man, this is all we know. Yeah, of course. Because I mean, nchifaka ni manena kuti mafuta amene now they know how to solve them. Yes. But they cannot solve them.
ine magamba nkhani ya ku traffic ndi kampasi kuli ma system ena akini mati kodi izi singapanga online kungopanga kunyumba waziziwe website aboma immigration chan ya ku trade kopanga ma license business ndimamba kuganiza kuti ma license business bano timapanga online koma chi website chokuti it should come kuti iteke ine naye ambapo process chofika panjira kugiva kusamba siku lina ufika panjira kugiva ase uziziwa kuti kuli magayo oti amakunga ma website anzeru town muno koma website yaboma kayesere ukangolowa ase now napanga understand kuti magezi awa pena safuna tisunthe chifukwa ndi pamene akudyera exactly namvatu kuti maujeni malunga amenewa kumafika kuti munthu malungo kukukuntha amapita umweje ndi juzi kumanjenjemera mazoti ndikangophonya kupita lero sindidya akaya atapeza ali kuteni kuma mafoni bwanji pabwera wina wake umpase zakuti koza kudziwa kuti system yathu itikangoti tayisinda yasokonekera tizilandira 185,000 and oloma takupita ukapeza kuti munthu salary yake ndi 300,000 but this guy is driving gammo sana irenge baloni and that's the scary part about Malawi as well. We buy everything in cash. Yeah, of course. Okay, now that reminds me. Yes. That reminds me. Timanena kuti pali ma system atu sitima apanga follow kwambiri. Yes. Kuti atithandize kuti konza ife tokha. Yeah. You get it? Yes. Because what you're saying, it means unena kuti tilindi chani timati chani asset declaration kaya chanchani zimene ziyande kunonde how does it work? amangotipanikiza nazo ife tikamakasegula account mapanga business yanji. You get it? But what you're saying is true. I mean, if we were being able pali president unake kodi wasikulanje wachosa anthu chifukwa sana pange declare their assets. Yeah. Last week yomwe kandi last week andilitikaya president wachosa anthu ndithu kuti nduna zanga ndakuchosani chifukwa simunatiuze chani simunatiuze zimene because what am I doing ndikupanga zonena kuti mukazaba ndizaziwe kuti mwandibera ine munabwera kunoko musale chonchi yaye. You get it? Sale yanu ndikuiziwa iyi allowance anu ndikwaziwa malawa sanu ndikwaziwa and zimaoneka zankhaza there is a businessman wambali yakunjinjiko budi wakati pa ambiri koma I had a friend working for him amapanga trace kuti we uramba kundigwira ntchito pano uli ndi chakuti exactly there's no way ukhoza kungobwera ndigamo 18 million wandibera kwaitenga kuti You get it? So I'm telling you, we've got systems, but we don't allow the systems to work for us. We don't give them room. Can these systems help us? You can see money laundering, kayachani, zimajitika ku banki, and hamatenga ndrama ku banki, zima kapita ku mabanki ndi kutani without the system detecting ndrama is nachoka. Naenda banki. And that's a weird thing. Kuli banki na yake kukangolowa 10 million iwe kuti ndiyo dzidzimuka. Akupana iti koma you are like there is so much money moving. Because it's you. What you have to do is let them know there will be money coming here. You get it? As long as you tell them. I'm not saying telling them in an official way. Yes. Because you don't want to akupange flag. Many and when amapangira, it's just like telling them because there is someone who controls the system. Zipanga flag account ya Bridge. Yabwera ndi 10 million. Kwa 10 million. Muntu uyu anatuzo business yake amatulusa ndrama 2 million pamwezi. 10 million yachoka. 8 million yachokera kuti. Dziko loti mukugula zinthu cash 50 million. Kupita munthu umpasa ekwase ndatenga galimoto. So kupanga follow kuvuta. You get it? Because even ukapita kuchani there were supposed to be systems ndagula galimoto inde ndikapanga register. Galimoto where are the documents? Mabanki ka ndrama transaction yanu inaenda bwanji kuti niyo mupeze ndalama zoti mugule benzi ndrama zonse zinaenda bwanji. So we've got the systems that are there but that doesn't work. The problem is akasinthidwa ngani lori akasinthidwa tija chani. Okay, so this was something to do with the currency, foreign currency. Kuti has been a problem on the market and chifaja mene zimapangira affect trade. We have seen there's been a shift ya nduna. Yeah. Gwenge amujosa. Gwenge. What's that? We are Sazabwereso. Okay, so yeah, Gwenge is no longer the Minister of Trade, and now kwabida Mumba. Koma anathokoza tu.
anathokoza amangoyenera enda say kuthokoza kwake kumayeneleka wachoka ku finance uku if he was not appreciative tikananda mboma mujalipo anthu oti ananyanyala sanaje kumayamika kumayamika I'm telling you there are people amene they are disgruntled panopa oti anachoka kwa MCB kuja mwina alizipani tina chifukwa sana pasido nduna tikwaziwa wanimvesesa so he had to say thank you bwana ndaja nao nditi miezi ya salai it's fine sie ndipume ukoko sindi kusazo kubera jana so Gwenge is no longer the Minister of Trade. We've got the new Minister of Trade in town, which is Cyclone Mumba. I mean Mumba nde wafuta patawni pano Mumba wafuta chifukwa choti I think maybe I feel like appointment yake it's based on what he has done so far kuleba right, am I right? Yeah chifukwa kuti I mean you have to have ka basis kodi munthu itamponya pa chifukwa chani anali uku tangu musuntha kumika uku I mean so far what can you say about this man Mumba like in general, like in 30 seconds what can you say about Mumba? Silingati mphunso ovuta zimakhala zophweka kuti akhale head akasafa uyu I mean I think akakhala po headmaster but akupita be kwa chilendo asema ministerial ndo siyana kwambiri endo makhawa panga hando anthu siyana kwambiri even when it comes to mabanzi ma ministerial na mabanzi awa makhala osapaka stock ena makhala ukunde kuti stock kuna chibanzi basi bora chili chibanzi atakwa kusiya ku ministry na kuti kuja kuni mapanga makani zili ngati azirofota akakugwira amasiyana ndi anzatu awa umwe apesa kuti ukutenga 10 pini ukumpasa makuza kumpasa ndani zakozo wamvesese zona ndikapanga chinyengo ndi 10 pini ndikapange wachamba iwe so kumena amwika kunkuluso of course koma ngati atakhaledi zimene amachita ukuku I think things will change wina wake akakhakuti akupanga china chake sinchito yake munthu yokuti akafike mpaka pa ground you get it that is why there are so many there's a whole structure there's so many people that are employed in the ministry fake pali malo ena even tikamona president aliko timati uyu akutani amene kamutumiza mpaka na president usegulira njiko mazazati president that's the reason ngati no iye akuona ngati solution meaning akamaliza kumwamika kumeneko amutengaso akamikaso kwina akakonzesa meaning we are depending on one person to fix the entire country zamanyazi because I was even worried kuti nchifukwa chani mpaka tafika kuti mpaka mademu akaunjika I feel like we have to feel ashamed kuti tikuononga forex even onikaunjika onizovala zoti anthu anazivala kale yes tikwena tikhala anthu amanyazi kwambiri kuti forex yathu ina ase abwana anga kwina kwake mene nkakwira ama ndiyamikira amavala bwino bwana amavala bwino ndifuna uzanditenge kumene magula zovala asa ni magula atu kaunjika ndifusa kaunjika zovalidwa kale kuti amvesese then kuti cause namuza these are second hand clothes ndakuti zovalidwa kale anandiyang'ana naita zoti mutu mwake muli nkhani zambiri and ndi zinthu zochititsa manyazi it is so for me what pained me is kuti okay tikudandaula kuti forex ikusowa komano guys even if we look into the things that we are spending our forex icho we are a sole country I'm telling you I say anthu onena kuti zinthu zimene okay zinthu zimene timatahirapo ndalama zathu ifeyo I say kuti forex yasowa ukanoti ndi matoothpick panatuluka ochenina yake kuti mastraw aso mahewa amabwera ngani yake we don't process plastic kuti tiribe ukadaulonena kuti kaso unapitapo nthawi nake unakhala pa TikTok paja kumaona maiko achimwenye wamakamaka umapeza magayizi amene akupanga kachinthu kena kake amakhala mu ghetto momo ba of course akupanga tizinthu ngati mene ali ma straw sikuti chimachita kukhala chi big factory zungunyina chake olona mona ndani uyu wamisala moto ni bagaya akamaenda mu factory akamakuza izi zimapangidwa huko you see there's nothing fancy here palibe
You get it? Mwina soti yangane zimene likuthera forex. Chimenecho. Thera forex zinthu Because the problem is, ase ndakuuza kuti nthawi timakamba za budget icha. Ndakuuza kuti ase budget yathu it's always full of consumption. Timangopanga budget kuti tije basi. You get it? Komano kuti tipange fund ndakuuza kuti fertilizer company ina ilipo yapereka kale ndalama kuti itani kuti ife tufuna kuti tizipanga fertilizer. You can't even invest as a country into that company. Kwa sababu company hii ife mashare 50% tukupasa 50 billion hii. Work on your production. Increase your production. Kuti at least pachaka paja muzapanga this amount. And let's see how much are we saving on forex imene timakagula. Because fertilizer amene just tikagula mmangwaja. You get it? Komandena sazajapo. That's the problem. That's the problem. Occupation yantu ena. You get it? So the challenge has always been kunena kuti trade ku Ministry of Trade kukaya ku economy kuchanchani kukuwavuta anthu because even how we are spending our kwacha our dollar. Wango ndikumbuse issue ina yake maikamba ndi grey. Paisho unakamba yanse wije kuti pa budget pamakhala ndalama ina yake mapera every budget palinse wakuti like when you think about it, the transport system is very messed up. Of course. So when jonena zokuti izimapanga encourage kuti anthu azikhala ndi magalimoto awo momwe tikhala ndi ma public transport kula magalimoto ma second hand kujeni cars kumabweresa kuno tikudzadzana munsewu ndimaonongaso forex kukula magalimoto okuthaso magalimoto ambiri amene amakhala kutenga forex yochuluka amakhala anthu okugula magalimoto. So we're wasting our resource, we're wasting our forex not on investment but on consumption. On mwina zinthu zina zake zoti siyase luxury or zinthu zoti tikanatha konkuno ndikuzipanga. If our transport system was good, pena munthu matongonota galimoto ili ndemwina ndisingogula kuti mwina nzipita kumuzika kanisa koma kuli mena anamangidwira lilongwe amayitana lilongwe ndofunika galimoto funo. Exactly. For the system road network yathu silipo. Ikanakhala ya boa sepa city center anthu ochoka 49 muno bwezi kuli basi nake kuti umachita zoti by 7 imakhala ndili apa ikamakati half 7 ndili mu city center kumano ukayamba kuna ndi mafuta ocho kumano umati hayi munthu ndikupeza ali moto. You get it? So forex yathu Malawi kuno ikuthera kaunjika. We have to feel sorry for ourselves. Ikuthera kaunjika ikuthera magalimoto zonsezo za second hand zonsezo kuti anthu azigwisa kale ntchito. Okay, so izi zinthu zoti it's just these are just luxury zovala. Now it means unena kuti we cannot even think kuti how can we improve our textile industry kumalawi kunoko. We cannot even think kuti how can we be able to assemble even magalimoto kunoko kuti the only forex imene tingamatuluse ikhaiti tikugulira zinthu izi zochepa. Okay, but we can work out something choti tizipanga kunoko. I'm telling you, Zimbabwe, I think ndaona they've started pali wina wake wabweresa my innovation. They have started assembling cars. We've got several African companies. I mean, they do assemble their own cars. You get it? It means kunena kuti you are making sure kunena kuti even if I want to go to Nigeria kuti ndikagule galimoto ili apanga assemble ku Nigeria sindikagula makwacha ndikagula $. If we do the same thing kunoko, if someone is coming to buy kunoko sazadigula makwacha. You get it? It means we are inviting in forex. So the problem, the challenge has always been what are we spending our forex on? Koda say, we were kupanga emergency meeting for how long now? Yeah, now. What be BB? Ase kunongoni mapyantima ndikutani ndimatuka muno utakwiya and all that. Okay, so timakamba nkhani imene ndalibwesa kuseka timakamba okay, Mumbai is here solution to ukuku yet because timakamba nena kuti Gwenge anali kumeneku ku parliament uja tena atayima muchilole akwala nkhula anthu aja kuti yayi panopa tizigawa forex kwa anthu ofuna usandikumbuse sonkhani imene komano point yange tientimu poti kwina wagaya. So let's give him time and see kuti tizama banzi zotisiye timpasentha bwanji kachana alikosiyana koma let's give him time timpasentha kukonza. I think ineyo first atamusankha ngati minister analemba minister wa trade analemba post hii. I want to read it. Akuti as a country we need to start seriously discussing indigenization of our economy. That is a long-term goal so that we free ourselves from the shackles of business cartels that have long held our country
and its previous leaders at ransom. Indigenization of the economy is a sustainable way that can help the country retain business earnings. That will enhance the multiplier effect on national earnings. Real Malawians will always invest in Malawi, unlike others who look at this country as just a business place, while investing their earnings elsewhere. We didn't talk about this, but that's what is that's my investments ambida amene ali ku Malawi kunoko si Malawi. Ndi anthu akazanga ndimauza nthawi zonse kuti ndimakonda kugula zinthu zopangidwa ndi Malawi, koma ndikalowa mu shop ndimachita zoti ichi chango chilemba buy Malawi. I know where this money is going. Izi sizikubwera kuno. Izi sizathu. Yes, it's buy Malawi tigula for them alemba. Ndalama sizikupita. Ndalama izi sizikubwera kuno. You get it? So that's why he's ndipo siyayitali, but I think you get the point what he is trying to say. And I feel like this is like a good direction to something that we want in long term. Yeah. Because I think he's looking at in long term what can we do. Come on, long term come on, let's do what we're doing this as a country and not as a party. But the problem is akazabwera kuterekeza ya wina DPP atakauri nayeso wayangana kumbali yake. You get it? Matero lero liuyu akutipasa direction akulu chimene tikufunika ndichoti tipange soti ma business wa akhale anu mawa adzabwera wina wake sazapereka even an environment yonena kuti even Malawi iwo akhale ndi kuthekera kupanga those business and on those business. That's why I'm saying it's long term, but then as a one. But we wish the minister all the best. Yeah. Because I mean, there's so much that we have seen kuleba. Yeah. I'm telling you, there's so much that we've been talking about. Now the assignment is kuti anthu akuleba ako revolution imene Mumba na iyamba. Ndizoona fans kusati follow up ilipo because pena munthu mangovuta and then zimabwerera. Tabwereraso konkuja. Chinese acha kuziwa kuti moto wa mapesi. Ungoyaka kena kumangudabwa utapita ukakhalapo. Ngane yake tikudalira munthu osati system. We are supposed to be depending on it. Change the system. Exactly. Osati munthu. Chifukwa munthu akangochokapo. You are right. That's I say point iyo ndiyo funika kwambiri. Ndi point yonena kuti takhala nendo kumayinena kwambiri. Kunena kuti can we empower the system? Kuti dzigwira ntchito. Osati munthu ayi. You get it? Chifukwa kuti if zimene machita Mumba zija atazisiya ku ministry ukuku and ministry kumagwira motengera ndi zimene zozo. It means unena kuti even after Mumba even wina lesa amene atabwera atakhaza kuti ali ndi maganizo osiyana. Koma ngati zimene zimachitika zija zili mu ndondomeko yabwino, the system will keep it going. That's true. You get it? The system will still keep it going. And I was saying kuti that is why even dziko lathu lino amanena kuti wina akabwera chituko imene chitu chinali chathu. Zimatero. Where were you taking the money from? Munthu oyeneka kuyankhula zimene zati ifeyo amisonkhofe timakhala tikupereka misonkhofe. Yes. Tikuyeneka zina kuti chitukuko chathu ichi. It was our money. Inu tinakulembani ntchito kuti mupange izizi. You get it? So wina wake asatenge credit kuti ifeyo chitukuko chinali. No, that was you get it? So I've been blaming people anthu amene timakhandi that mind because it means kuti talola anthu ena kuti aziti tiziyendera maganizo awo. Njifanya chake mapesa zoti wina wake anabweretsa chitukuko anachoka mwina chitira pa level ena yake wina wabwera alibe nacho ntchito chifukwa choti sichinali like in a blueprint ya system. Joyce Banda agawa ng'ombe amangati nyumba wina akamabwera azopanda ntchito izi tati wina abwera azopanda ntchito izi tatende pange leo maziwa zipani zimapezerapo mwayi ofuna kupanga campaign kuti akhali. That's why I always question Vision 2063. Is this a reality? Is this something that sitinakambirani nkhani ya ina yake imene tinayikapo taichotse ine nazoti tizikambirana bwanji za 2063 tili ndi mavuto at hand ukuti mwina timeneka takonze then tizikambirana noti okay guys takonza izeti tiyeni komwe tikulowera kuti katani kusakakhaleso mavuto ena ndina. Komano maziwa kuti when you follow slave trade we are back, there is this promise you give people of the future freedom while you are inflicting them today. So that's a system that has not changed. If I can nakuza kuti in most cases we sell out each other, they still use the same system. So kuti tizingokhala ndi malinga kuti zinthu zisayenda. You get to see andamanoda kuti somawa tomorrow will be better. But how will tomorrow be better if today is not better? Akala Kristo amatitika njoya kumwamba. Amweni.
how can tomorrow be better when the seed is not working today? Because the tree that grows tomorrow is a seed that is today. Yeah. And if the seed today is in a conducive environment, you know it will grow. Yeah, but if it's in an environment you know tomorrow there is nothing that's so it means we hey okay, I don't blame 2063 and what we had Vision 2020. I don't blame that because chifukwa chimene timafunika tipange tiyesese ndichonena kuti wina aliyense obwera because 2063 Vision 2063 is like a blueprint. When you said kuti dziko lathu lino kuti lidzafike pakuti tofunika izi. So this is a blueprint yonena kuti wina aliyense amene akubwera azitiuza mmene akhoza kuchitira molingana ndi zinthu zimene zili blueprint mucha. You get it, right? Yeah. So if you are campaigning kuti ndofuna ndilamulire dziko, campaign yako, manifesto yako izikaonena kuti it's been ikugwirizana ndi zimene dziko likutani likuyeneka lizakhale 2063. So it means kuti ndikayamba ntchito lero olomuta ndichosa after 5 years amene akubwerayo akwene azatani chifukwa chimene ndimapanga chicha si chimene ndikuchikhulupirira kuchipani kwangayi koma ndi chimene Malawi akufuna kuti adzakhale. So that's where we've missed kuti ngakhale Vision 2020 ujatisaone zosatira zake chifukwa ya mabwera mukuti yani sanje ni landipoti ndizi yani zimenezozo. Koma if you can see there were billions of money that were spent badi bajabo koma wino aka anabwera even being a brother of Mumba amene anayambisa chimene chocho koma osachigwira osayerekeza to move a finger. Kunali politics yochuluka kumene. You get it? So you can see unena kuti what we've been doing has not been something that has been in the plans ya boma koma maplani anthu amene akufuna kuti tidzavoterawo. That's why zinthu sizimatani we have a long way. Sizimasintha magaye pano timapsya mtima uja umapsya ndeu mazazizira timazabwera soko zapsya, but we talk of the same things every time we are here and we try to analyze, we try to make it make sense. But in the end there are people that are in the position of making what we talk about here work. Ino ndine pano tikhoza mabwera ndimapereka maganizo athu koma kumakhala wina wake makuli ena ake amene tinapasa mphamvu yoti agwire ntchito imene. We'll close with this one. There's been a documentary that has been released by PIJ. Okay. So amakamba za mene trafficking yama immigrants imayendera kunena kuti anthu akhoza lowa mvuto mudziko muno mopanda chilolezo ndikubwera, and you know how even Trump has been against my immigrants kwambiri. Yes. Na kuti these people akabwera ndi amene akumapanga za violent ndi amene akumatibera koma even kunoko pakati pa kwagwidwa anthu ena akakunja anaba galimoto ya munthu timilandu tinatuluka pakati pa tinaleta magayi. So when you look at how those people come into this country you see kuti there is a whole proper cartel ndithu ya mmene anthuwa amabwerera kumalawi kunoko. They are anthu onena kuti even kudzaleka kukampu kucha akuti they are protected ndithu oti amabwera akuluakulu ena ati amboma akuluakulu ena so akuchani aku defense force amakhala kudzidziwa nkhani zimenezo allegedly. Yes, as the documentary is saying allegedly. Nde chifukwa choti system ikuoneka ngati ili protected like that vutoli si vuto ayi anthu akumabwera muno ndikumatuluka ndikumabwera ndikumapanga dzinthu. I don't know what you think, how does it affect our communities and even the country at large mchitidwe umene inewa ndikumbusa nkhani inake ku secondary 9 nzanga ntsikana sanali nzanga timangoti class imodzi tingodziwana ndi nzanu koma aya ukoko sinimacheza naye chabwino anandihalapo pa Facebook tizaka tomweti mwina 2 years ago. Ndene kuona picture uyu ndankumbukira ndeti nacheza uli kuti ndili ku Zambia. Okay, nice mwakuti kenako panatha nthawi anazanduza asi I need your help. Ndo maziwa pala akazi nake amakundopempha ndalama. Sunasamali kama munasamala sina nsamali kena unamuza mwina undipase namba yako kuti titani tilankhulane bwino tilankhulane.
ndiye ananditumizira namba yake ankanditumizira VN VN imene sinabwere patatanta si maonesa recording kuti recording sinabwere kuona kuti munthu is recording komanso namba laja sinagwireso ndene nangoti akaya mwina basi umaziwa china chake mwina chachitika then inapanga notice kuti wina wakana zandifotokoza kuti I said do you know kuti ngini ya human trafficking ikumachitika even ku Malawi kuno ndi anthu amachosedwa ku Malawi kuno vaya ku Zambia pompa kumagwiritsidwa ntchito zina zake zosakhalapo Zambia pompa so vuto likugwerabe ku zimene dziko likudusa cause panopa ase kutabwera bus nokuti kuvaya ku DRC ali kudala kumene kuli nkhondoko kumazikuza lase ukuku kuli ntchito ina yake amalipira $3,000 ambiri tipita tsapite kutali even ngini yomwe ya ku Israel straight wazoti ndi risk akwambiri magaya anavaja anatenga risk koma ndifanire dziko silipo anavomereza kuti kuli nkhondo ati ukamachezana wamuza ati libopo chanjani masomehow ase Malawi ni munthu oti olokombola amata ukomoka nayo usatiso kutawa amata ukomoka nayo so zoseza ase gwero ndi dziko lathu silibo so dziko likhala silibo ndi vulnerable kwambiri anthu athawutiuza zochitika mmene wakamba zoti anthu amabwesedwa Malawi kuno ndi akumatumizidwa kwina kwake namva nkhani ya madrugs kuti even ku Malawi kuno ni njiraso ina imene anthu amadusira madrugs minerals and anthu akulu ena ake amakhala kudziwa ndingati njira basi anthu amatoka kwina kwake adusa kuno ndi kumene kuli kophweka kudusira ifati kuli mavuto kuti even anthu amene ali maposition otitetezawo amati akangolandira kena kake alibe nafe ntchito ni mafoni basi akuti wadusi chakuti idusi so system yomwe ija yaola koma system ikuola chifukwa anthufe dusa muzokoma zimene anazona Habakuku anaona mavuto akuti ukazamona munthu akuthawa ndi ukabisala pa moto ndi akuthawa ndi chachoka kuposa moto koma mwambi wake akuti ukazaona munthu akuthawa koma akuthawira pa moto lero imene akuthawacho njoposa moto but I think it makes sense kuti mavuto amene tukumana nawo as a country contributing to my decisions ambiri amene individuals are making kuti how can I come out of this or how can I support my family chifukwa anthu awawo amene amakhala in the border post ku MRA ku immigration ku forestry oti atha kumadusisa makala amazo zinu mkango apasa 2000 thumba la makala mudusa they don't care about kuti chilengedwe kachi konongeka motani muka akamadusa wene paja ndi chamba mutha kudusa bwinobwino as long as iwo omwe apasa gawo lawo mukamadusa wene paja ndi minerals ka ndi gold woti simaina kudusa naye pamene pacha mudusa bwinobwino as long as ine omwe apanga sort out so all this gwero lake likuoneka kuti ndi mavuto right mavuto kuti anthu likupangira voti anthu tapanika kudusa muzowawa pakuti tidalire salary ija sikumagwira mwina sigwira hand to mouth kwangotere pateni salary imatha pateni ya Malawi aliyense pateni kapena ena msumuli pateni patalike ase imataisa nafike osamafuna idalowaso osafuna idalowa kuti yangolowa it will give me stress all right guys so that has been another beautiful episode of Emergency Meeting Magaye. Gray mina zibwera ai kumasa ai sindikuopa umangidwa koma ndikuopa BP I think studio atanyoa na libweresa team so tikachoka pano bazisulo at least to relieve the stress but nkhani zimene zimachitika ku Malawi kuno zimakhankhani zoti zimatipyesa mtima silimakonda umazikambakamba chifukwa nthawi zina zimakhala kuti we know people knows the solution koma they are not bringing the solutions and we know it's for personal reasons and we know kuti kungozikonda chabe kusabweresa mayankho pa mavuto amene Malawi tukumana nawo but us being Emergency Meeting will always be here to talk about these issues to enlighten these issues and to make you people understand kuti izi mavuto ena awatu mukamavutika makhala nkhaza za anthu ena soja anatuza zimenezozo so it's been Cardinal Henry and
Chinochi was here. Ajina Bridge. Emergency meeting simukhani madzi kodi kuno nkosauka. Ayi kuno sikosauka. Kulibeso TV. Awasazabwereso. Ladies and gentlemen, we are out. Awasazabwereso.